study at school. We must be able to name at least 8 subjects that we study. We should be able to give a simple opinion about each of our school subjects. And we could say what other people like and dislike that they study at school. Okay? Okay, die Schulfächer. Hört zu und wiederholen. Okay, so you need to listen and repeat. Deutsch. English. Mathe. Naturwissenschaften. Deutsch. English. Mathe. Naturwissenschaften. Okay, die letzte Zeit. Deutsch. English. Mathe. Naturwissenschaften. It's quite a long word, it's quite hard. Have a go at breaking it down. So we have Schaften. Schaften. Wissen. Wissen. Wissenschaften. Natur. Naturwissen. Naturwissenschaften. Sehr gut. Okay. Aber es geht weiter. We've got more. Kunst. Kunst. Erdkunde. Erdkunde. Geschichte. Geschichte. Sport. Sport. Okay, die letzte Zeit. Kunst. Erdkunde. Geschichte. Sport. Okay, und es geht weiter, noch weiter. Okay, wir haben Musik. Theater. Informatik. Technik. Okay. Musik. Theater. Informatik. Technik. Sehr gut. Okay. Jetzt hört zu. You've got to listen to the subjects and write down the correct letter in English. Okay? You're going to hear people talking about the subjects that they like and don't like. And all you need to do is write down the letter that you hear for the subject that you hear. So if you hear Deutsch, you simply write down the letter A. If you hear Kunst, you're going to write down the letter I. Okay? For the second half of this, so there are 8 questions in total. Questions 5, 6, 7 and 8, there are more than one subject in each of the answers. So you may be listening for 2 different subjects. Okay? At any point you can pause this. At any point you can rewind this. Let's give it a go. 1. Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Englisch. Ja, ich mag Englisch. Es ist super. Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Englisch. Ja, ich mag Englisch. Es ist super. 2. Was magst du in der Schule? Ich mag Technik. Das ist toll. Technik ist mein Lieblingsfach. Was magst du in der Schule? Ich mag Technik. Das ist toll. Technik ist mein Lieblingsfach. 3. Wie findest du Naturwissenschaften? Also, Naturwissenschaften. Ich mag Naturwissenschaften sehr. Wie findest du Naturwissenschaften? Also, Naturwissenschaften. Ich mag Naturwissenschaften sehr. 4. Magst du Deutsch? Oh ja, das ist ganz einfach. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Super, Deutsch ist cool. Magst du Deutsch? Oh ja, das ist ganz einfach. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Super, Deutsch ist cool. 5. Wie findest du Sport? Ich mag Sport nicht. Mein Lieblingsfach ist Informatik.
Informatik. Ich liebe Informatik. Also, du magst Sport nicht, aber du magst Informatik sehr. Wie findest du Sport? Ich mag Sport nicht. Mein Lieblingsfach ist Informatik. Ich liebe Informatik. Also, du magst Sport nicht, aber du magst Informatik sehr. 6, Ich mag Mathe und Musik. Ist Mathe dein Lieblingsfach? Ja, aber ich liebe auch Musik. Ich mag Mathe und Musik. Ist Mathe dein Lieblingsfach? Ja, aber ich liebe auch Musik. 7, Wie findest du Kunst? Ich bin sehr kreativ. Mein Lieblingsfach ist Kunst. Du magst Kunst. Gut. Ja, und ich mag auch Theater. Also, du magst Kunst und Theater. Wie findest du Kunst? Ich bin sehr kreativ. Mein Lieblingsfach ist Kunst. Du magst Kunst. Gut. Ja, und ich mag auch Theater. Also, du magst Kunst und Theater. 8, Magst du Geschichte? Geschichte? Oh nein, ich hasse Geschichte. Geschichte ist furchtbar. Was magst du denn? Mein Lieblingsfach ist Erdkunde. Du magst Erdkunde sehr, aber du magst Geschichte nicht. Richtig. Magst du Geschichte? Geschichte? Oh nein, ich hasse Geschichte. Geschichte ist furchtbar. Was magst du denn? Mein Lieblingsfach ist Erdkunde. Du magst Erdkunde sehr, aber du magst Geschichte nicht. Richtig. Okay. So if you want to pause the video now and have a look at the answers. Okay, so we've got 1B, 2L, 3D, 4A, 5 you're looking for H and E, 6 was C and J, 7 L and K, and 8 G and F. Okay, give yourself a mark out of 12. How many did you get right? Okay, moving on. Okay, was fehlt? Okay, there is a subject here that is missing. Can you work out which one it is and write it down in German? Okay. Ausgezeichnet. It was English. Richtig. Well done. Okay, next one. Was fehlt? Erdkunde. Ja. Gut. Okay. Was fehlt? What's missing? Naturwissenschaften. Toll. Well done. Was fehlt? Ausgezeichnet. It was Deutsch. Fantastic. Was fehlt? Ja, es war Informatik. Super. Was fehlt? Technik. Sehr gut. Was fehlt? Mathe. Ungeheimlich gut. Sehr, sehr, sehr gut. Mathe, ja. Was fehlt? Ja, es war Kunst, ja. Das ist richtig. Okay, was fehlt? Geschichte. Perfekt.
Okay, und was fehlt? Musik, ausgezeichnet, sehr gut. Okay. Jetzt haben wir die Meinungen. So we've got some opinions, okay? The opinions that you heard when you were listening before for your subjects, you kept hearing ich mag or ich mag nicht. So if you have a look here, we've got ich mag, okay? Ich mag nicht. I know you've done some opinions before with Frau Mucker and with Frau Grimes. If you can remember how to talk about your opinions, you may have come across these. So, ich mag, I like. Ich mag nicht, I don't like. Okay. And you also heard, okay, mein Lieblingsfach ist, my favourite subject is, okay. Lieblings always means favourite. So if you think back to last week's learning and the revision, the Wiederholung that we did, okay, you were seeing this word Lieblings in front of lots of different things. So Lieblingsland, Lieblingsfach we've got here. We had Lieblingssport. We might have had Lieblingsbuch. And Lieblings always means my favourite, my best one. So basically my favourite subject is, my Lieblingsfach ist. Okay, that comes from sein, doesn't it, to be? And that was in your fact book for last week that you needed to know haben and sein. So ist means is, okay. We have ich mag sehr, okay, sehr meaning very or a lot. So ich mag sehr, and that's why I've got 2 thumbs up there. Ich mag gar nicht. So gar means not at all, means absolutely not, okay. So ich mag, I like. Ich mag nicht, I don't like. Ich mag sehr, I like it a lot. Ich mag gar nicht, I really don't like it. Okay? And then your top one, mein Lieblingsfach ist, that's your top subject. Okay? Jetzt, Hertzel, you need to listen again to what we've just listened to. Okay, it's the same exercise again. And this time I want you to note down whether they like each subject or not. So, for each one, you can put a tick if you think they like it, and a cross if you don't think they like it, or you can draw a smiley face and an unhappy face. If they really like it, if you hear ich mag sehr or mein Lieblingsfach, give it 2 ticks or 2 smiley faces or 2 loves hearts, just to know that it's something they really enjoy. And if it's something ich mag gar nicht, okay, I really don't like it, 2 crosses or 2 unhappy faces or 2, sad pictures that can indicate that they don't like it. Okay, so listen again, and what you're going to do is note down what they like and what they don't like. Okay, same 8 ones. So 1 to 8 again. 1. Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Englisch. Ja, ich mag Englisch. Es ist super. Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Englisch. Ja, ich mag Englisch. Es ist super. 2. Was magst du in der Schule? Ich mag Technik. Das ist toll. Technik ist mein Lieblingsfach. Was magst du in der Schule? Ich mag Technik. Das ist toll. Technik ist mein Lieblingsfach. 3. Wie findest du Naturwissenschaften? Also, Naturwissenschaften? Ich mag Naturwissenschaften sehr. Wie findest du Naturwissenschaften? Also, Naturwissenschaften? Ich mag Naturwissenschaften sehr. 4. Magst du Deutsch? Oh ja, das ist ganz einfach. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Super, Deutsch ist cool. Magst du Deutsch? Oh ja, das ist ganz einfach. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Super, Deutsch ist cool. 5. Wie findest du Sport? Ich mag Sport nicht.
Mein Lieblingsfach ist Informatik. Ich liebe Informatik. Also, du magst Sport nicht, aber du magst Informatik sehr. Wie findest du Sport? Ich mag Sport nicht. Mein Lieblingsfach ist Informatik. Ich liebe Informatik. Also, du magst Sport nicht, aber du magst Informatik sehr. 6. Ich mag Mathe und Musik. Ist Mathe dein Lieblingsfach? Ja, aber ich liebe auch Musik. Ich mag Mathe und Musik. Ist Mathe dein Lieblingsfach? Ja, aber ich liebe auch Musik. 7. Wie findest du Kunst? Ich bin sehr kreativ. Mein Lieblingsfach ist Kunst. Du magst Kunst. Gut. Ja, und ich mag auch Theater. Also, du magst Kunst und Theater. Wie findest du Kunst? Ich bin sehr kreativ. Mein Lieblingsfach ist Kunst. Du magst Kunst. Gut. Ja, und ich mag auch Theater. Also, du magst Kunst und Theater. 8. Magst du Geschichte? Geschichte? Oh nein, ich hasse Geschichte. Geschichte ist furchtbar. Was magst du denn? Mein Lieblingsfach ist Erdkunde. Du magst Erdkunde sehr, aber du magst Geschichte nicht. Richtig. Magst du Geschichte? Geschichte? Oh nein, ich hasse Geschichte. Geschichte ist furchtbar. Was magst du denn? Mein Lieblingsfach ist Erdkunde. Du magst Erdkunde sehr, aber du magst Geschichte nicht. Richtig. Okay, right. So you also heard there ich hasse, I hate, and ich liebe, I love. So if you're thinking of putting some really good opinions in, really good ideas later about what you like and don't like, remember those as well. Ich hasse, ich liebe. More about those in a minute. Okay, here are the answers. Pause the video. How many of those did you get right? Okay. So we have more of die Schulfächer. So here again are your subjects, okay, with the German underneath. What I would like you to do now, you're going to pause this video in just a sec, okay? And I want you to write down in full sentences the subjects that you like and those you don't like. So using ich mag nicht. Or from the previous slide we had mein Lieblingsfach. We had ich mag sehr and ich mag gar nicht, okay? We also had ich liebe. Think about how you might spell that. And ich hasse. So ich liebe, I love, is L-I-E-B-E. And ich hasse is H-A-S-S-E. If you look at week 3 in your fact book, you will find there some other opinions and ways to say I love and I hate. And ich liebe and ich hasse are on there. So you need to use full sentences like they did in the listening before, okay? And if you can, this is a challenge for some of you, use the words aber, which means but, und, which is and, auch, also, to link your sentences together. Some Beispiel, so this is my example for you. Mein Lieblingsfach ist Deutsch, aber ich mag auch Musik. And then I could go on to say, ich liebe Geschichte, aber ich hasse Naturwissenschaften. So try to link those subjects together. Okay, when we come to next week, we'll be saying why you like or don't like a particular subject or a particular teacher. Okay, pause the video now and have a go at doing that in full sentences. I would like you to write as much as you can, but you need to write at least 8 sentences. Okay, so pause that now for me. So
So here it's just a little bit of our challenge vocab again. So here we've got ich liebe, aber ich hasse. So if you've had a go at the exercise before, you can now check your spellings with this. If you want to pause it and note down any language that you feel was useful that you might need to check, or you might need to check some spellings, do so now. Okay. So finally then, our last part of our objective was to say what sort of other people like or dislike. And we're going now from ich, okay, so ich liebe, ich mag, ich hasse, to and sie. Okay, so going back to last week's Wiederholung, our revision, we had mag, so is he, mag, he likes, sie mag, she likes. We've got mag nicht, he doesn't like, sie mag nicht, she doesn't like. And then finally we've got ihr Lieblingsfach ist, so her favourite subject is, or sein Lieblingsfach ist, his favourite subject is. And if you remember from last week, we looked at sie, ihr, and sein very briefly. Okay. Note down any useful vocab from this slide that you want to note down. Do that now. You can pause it. Okay. So finally then, we've got these people here. We've got Starfire, we have Raven, and we have Beast Boy. And what I've done for you is I've put in their speech, in their thought bubbles, okay, the subjects that they like. So here we've got Erdkunde, Naturwissenschaften, and those that they don't like. So we've got Technique and English, and there are different ones for Starfire and Raven as well. You need to write down the subjects that each character likes or doesn't like, using the language you've just noted down on the previous slide. Use full sentences. Again, if you can, use aber und auch to link your sentences together. And for here, I've got an example for you. It might be Beast Boy mag Erdkunde, aber mag nicht Technique. Okay, so I want you to do all three of those, please. Beast Boy, Starfire, and Raven. And you can email your work to your teacher. Okay, if you've got any questions, don't hesitate to contact them. Okay, about this. I think it's all quite straightforward, but there may be some things that you're not quite sure on, or you may just need a little bit more support. If you're feeling that way, then do get in touch with your German teacher. They'll be happy to help you. Okay, so if you pause the video and have a go at that now for me. And that's it for this week. Thank you ever so much for taking part in this lesson with me. I look forward to speaking to you via video link next lesson as well. Can't wait to meet you all in Year 8 when you come back in September. Look forward to welcoming you all back. So if any questions at all, you can email anyone in the languages department, especially the teacher that you already have, and we'll be getting in touch with you with some more information, some more support material, stretch and challenge as and when you need it. Okay. Vielen Dank und tschüss. I'll see you next week. Take care.